Hello guys, welcome to this video. I'm starting with the slots front-end development. Okay, so I have kept this project in a Google Drive and I have placed the URL in the description. So you download பண்ணிக்கோங்க. Download பண்ணிட்டு அதை setup பண்ணி. So when you open slots, it will be like this. Okay, so you will see the ரெண்டு drop down பார்ப்பீங்க, ரெண்டு text box பார்ப்பீங்க, right? So we can start from here. Okay, so I'm going to the application, right, and the JS folder. I want to create a file called slots.js. Okay, so I'm not going to write code in the same HTML page. Okay, the JavaScript is going to be in JS folder, so that is always the best practice. இங்க வந்து நான் அந்த script add பண்ண போறேன், right? So I'm adding the script here. JS slots.js. Okay, so whatever code we write in slots.js, right, so we will get that in parking slots.html. For testing, I will create a alert, right? So we'll see whether it works. So when I open, right, when I open this page, okay, it should give me a alert. It's working. பாருங்க, இது work ஆகுது, right? So JS create பண்ணி அதை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it is always connected to the page. I'll remove the alert, right? So I'll start with the code. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா for DOM manipulation, okay, we have these many fields. So I need to access these fields. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to create variables for each field. Okay, so the first variable is floor name. Yeah, I quickly created the variables. Okay, so ஒரு வேரியபிளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு DOM எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், right? For this drop down, for this checkbox and the text box here. Okay, இது எல்லாத்துக்குமே have created a separate variable அதுக்குன்னு சொல்கிறேன், right? So have used var. So அது எல்லாத்தையும் லெட்டுன்னு மாற்றிடலாம். Okay, so இனிமேல் வந்து ES6 கோட் எழுதலாம், right? So அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா select one word and press Ctrl D செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது சேம் வேர்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடும் and you can change it in one time. பாருங்கள், வேறுன்னு சேஞ்ச் பண்ணலாம். Okay, right, so it's a shortcut, guys. Okay, so I'll write a document.ready. Okay, so document.ready na enna அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். nothing but a page load function. Okay, so page load ஆகும்போது என்னென்ன நடக்கணும் அப்படின்றத இங்கே நம்ம எழுதுவோம். பேஜ் லோட் ஈவெண்ட் கண்டிப்பாக JavaScript பார்க்குறீங்க, இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலே you will know what is a page load function event. Okay, இங்கே பாருங்கள். So whenever this page reloads, நான் எத்தனை வாட்டி ரீலோட் பண்ணாலும் சரி, or it is loading for the first time. So எப்பப்பெல்லாம் இந்த பேஜ் லோட் ஆகுதோ அப்பப்பெல்லாம் this document.ready event will be triggered. So you know JavaScript is a event driven programming language. So events பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம JavaScript கோடை எழுத முடியும். Without events the JavaScript code will not work. I mean HTML நம்ம ஒரு JS நம்ம ஒரு functionality பண்ணோம் அப்படின்னா we need some events to be triggered and some actions to be happen. Okay,
ஸோ பேஜ் லோட் ஈவெண்ட் தான். ஸோ பேஜ் லோட் ஈவெண்ட்னா இந்த பேஜ் லோட் ஆனோடனே நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் நடக்கணும். ஸோ என்னென்னலாம் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாப்அப் வந்து பேஜ் லோடில் தான் நடக்குது. அதாவது இந்த பேஜ் லோட் ஆகி முடிச்சுட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பாப்அப்பில் இருக்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐம் கோயிங் டு அசைன் த DOM elements right to the variables that we created. Floor name equal to so what I will do, okay, so I will inspect and take the IDs. txt floor name இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து syntax. Okay, so whenever you take a id element you should say hash here. Whenever you refer a class element, okay, an element with class, you should say dot, right? So I am referring an element with id. Okay, so I have hash. கொஞ்சம் ஸ்பீடாக டைப் பண்ணிடுறேன் guys. Yeah, so I have assigned all the DOM elements to the variables that we created. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is a place we create a variable, okay, declare a variable, right, and assign an initial value to the variable. பாருங்க initially this variable is going to be false and this variable is going to be empty, right? So when page loads we are assigning a value to this variables. So value என்ன அப்படின்னா the DOM element. So directly the DOM element நம்ம bind பண்றோம். So this is very important, அதாவது very useful in term of performance wise. நான் எதுக்குன்னு நான் சொல்றேன். Okay, so keep watching guys. So நம்ம first functionality நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, right, so when I close this console, when I click on this checkbox, okay, then only what this இந்த ரெண்டு drop down எனக்கு visible இருக்கணும், right, otherwise only the two text box should be visible. Okay, so அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, so first we are going to do what, we are going to hide these two controls. so இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோலுக்கும் காமனா ஒரு divல வச்சு அந்த divக்கு நான் இந்த பேர் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, so what I'm going to do when the page loads, okay, once we take all the DOM elements and assign it to a variable, what I'm going to do is I'm going to hide that div, right? I'm going to say dot hide. இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்க, when I click on add new, it got I mean the two fields are hidden now. So இப்போ நான் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டினா, when I click on this checkbox, okay, இந்த ரெண்டு text boxம் மறைஞ்சிடணும், அந்த ரெண்டு drop downம் விசிபிளாக வரணும். when I uncheck this, the reverse should happen. okay, அது எப்படின்னு பார்ப்போம். okay, so first thing, இந்த show whole div அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த checkboxோட ஐடி காமிச்சிடுறேன். ஓகே, checkboxோட ஐடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா show div, இதுதான் இந்த checkboxோட ஐடி. ஸோ இந்த checkbox நம்ம எப்பெல்லாம் அதாவது செக் ஆர் அன்செக் பண்ணுறோமோ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நடக்கணும், ரைட்? ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட், have already assigned the DOM element to this variable, show dv old w dot click. okay, so JavaScript function, right, if show old dot, இது கொஞ்சம் கிளியராக வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே,
double quote, I say is checked. Is checked is what? True. Okay. I'm going to do two things. One is the dv old இதை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஷோ பண்ண போகிறேன். இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை ஹைட் பண்ண போகிறேன். இந்த செக் பாக்ஸ் இந்த ரெண்டு ட்ராப் டவுனை ஷோ பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஐ காப்பி திஸ் ஒன். ரைட். ஸோ இந்த DOM எலிமெண்ட்டை நான் டேரெக்டாகவே கொடுக்குறேன். ஐம் ஆக்சஸிங் த DOM எலிமெண்ட் டேரெக்ட்லி. And copy this id, going to say hide, right? So in the sequence parunga, initially when I click on this when I open this pop-up, what the text box should be visible, so I'm hiding the two drop downs here. Okay, and when I check this checkbox, okay, and the render drop down visible agano, and this two text box should disappear. So the work agudhan paapom. Boom. Okay, render drop down vandu visible avudhu, and the text box vandu disappear aiduchu. But when I uncheck this, the reverse should happen, but it is not happening here. So adukku enna pannom appadina, we have to write a else part and copy this code. Okay, so அப்படியே இதோட ரிவர்ஸ் மேலே வந்து ஹைடுன்னு இருக்கணும், இப்போது கீழே வந்து ஷோன்னு இருக்கணும். ஸோ இந்த ஹைட் இந்த ஷோலாம் வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்டோட இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த DOM எலிமெண்ட்டோட இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட். இப்போ பாருங்கள், எனக்கு கிளிக் ஆன் ஆட் நியூ. ஓகே, நான் செக் பாக்ஸ் செக் பண்ணேன்னா ரெண்டு ட்ராப் டவுன்ஸ் விசிபிளாக இருக்கும். when I uncheck it, text box வந்துடும். வாவ், பியூட்டிஃபுல். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம பண்ணியாச்சு. now we should bind the values to this floor drop down. ஸோ நம்ம டேட்டாபேஸில் இருக்க ஃப்ளோர்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டணும். ஸோ இந்த லாஸ்ட் பேக் எண்ட் வீடியோ we saw how to query the distinct floors from the slots collection. So on the distinct floors oda API நம்ம கால் பண்ணி இங்கே நம்ம பைண்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம். ஸோ before that, what I'm going to do, okay, I'm going to write a API function. Okay, so API வந்து ஒரு get ஃபங்க்ஷனாக எழுத போகிறேன். So I'm going to name it as get API equal to, I always give a generic name. Okay, so full URL. இப்போ பாருங்க, arrow ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன், not using function here, writing arrow function, variable response equal to weight axios dot get. ஓகே, இங்கே நான் axios யூஸ் பண்ணுறேன், பட் I think I don't have the source file of axios. Okay, so I'm going to Google. Okay, I'm going to bring the axios source file here, source file JavaScript. Okay, சரி, இங்கே வந்து source file யூஸ் பண்ணி இருந்தால் எடுத்துப்போம். ஓகே, இல்லைனா I will copy it from the other project. Okay, so இதை போட்டு பார்ப்போம். Okay, we'll see whether no issues. So I'll go here, I'll paste it before our slots. Okay, slots JSக்கு முன்னாடி axios போடணும், அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும். இந்த சீக்வன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் தான் axios ஒர்க் ஆகும். Okay, say, and I'm going to return, whenever I call this get API function, I want to return with the response. Right, இங்கே பாருங்க, asynchronous code எழுதியிருக்கோம். Okay, because it is going to fetch data from the database. So it obviously it is a synchronous operation, so we need a sync and await. Okay, இங்கே எழுதியாச்சு.
and we need a variable, I think. Let backend URL equal to http slash. So once you start writing நிறைய கோட் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர்எல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு you don't have to look into the what v1 slash slots. So browse பண்ணி போட தேவையில்லை, இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Okay, so the next thing is I'm going to call this API with the backend URL. ஒரு get API பண்ணுறோம். Okay, so அது எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா I'm going to call after this event. Okay, I would say get API of, இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா I'm going to pass the backend URL. Okay, so இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கால் பேக் போடலாம். data console.log data. So when I save it, okay, so I want to test this, right? Backend URL slots நம்ம அனுப்புகிறோம். I think the backend is up and running. Okay, let me go to the browser. Okay, I'll open add new. I'll check. I'll go to inspect and see the console. Okay, so it is always expected CORS issue. Okay, so CORS cross domain issue adikudhu. Okay, no worries guys, we have to install and use CORS in the backend. So npm install CORS. So I should have done that in the backend series. It's okay. So backend la vandu CORS install பண்ணிட்டு, and we are going to import that in app.js. Okay, yeah, so what I will do, I will import it here. Okay, so below the mongoose const CORS equal to require. Okay, and what I'm going to do, I'm going to call CORS, okay, before our slots. So இதை கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி CORS கால் பண்ணணும் with the help of what app.use. ஏன்னா இது ஒரு மிடில்வேர் ஃபங்க்ஷன். app.use வச்சு நம்ம கால் பண்ணணும். and the one more thing is we have to restart the server. Okay, so no demand பார்த்துக்கோ, இருந்தாலும் it is always safe to restart the server when we add a middleware, right? So இப்போ போவோம் இங்கே, I'll refresh this page. Okay, I'll open it. பார்த்துட்டிங்களா, successful data we got 5 floors. So இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா we are getting all the slots, but we need the distinct floors to be bind here. So we need to have the correct URL for that. So routesல போயிட்டு, so இந்த URL தான் நம்ம பாஸ் பண்ணணும். Okay, so இதை எடுத்துக்கலாம். Go to frontend. So here, okay, before, okay, இங்கே நம்ம பண்ணலாம் backend url.concat. Okay, string function பார்த்துக்கோங்க. This is a string. I'm concatenating another string here. Okay, slash true what slash floors. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, okay, this should be a dynamic thing. Template literalல பாஸ் பண்ணோம் because it is a value, it is a parameter, not a string. பாருங்க, whatever set in colon, it is a parameter, right? I'm passing it as a parameter with this the floors. So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா,
இது வந்து it will get concatenated to this. So இது எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா this URL, okay, I'll do it here, slash true slash floors. So இப்படி தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம், நம்ம கன்காட்டினேட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ரைட். ஸோ இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். I'll refresh this page. I'll go here. I got only two records in the distinct backend API call பண்ணிட்டோம். It is working. Okay. So I'm going to fill this value to the drop down here. Okay, let me show you how. போகிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல we have got that 2 floors. Okay, I will name this runtime variable as floors. ஏன்னா டேட்டா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். So what I'm going to do is I'm going to create a variable called distinct floors. Okay, equal to, I'm going to assign this runtime variable to that variable. Okay, என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா if distinct floors, okay, dot success is true. Okay, so உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் from the backend we are returning success is true or false ன்னு அனுப்புகிறோம். Okay, let me show you. பாருங்க, when I go to console, okay, okay, we have an object and இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா okay, we have success is true. இது என்ன அப்படின்னா we are sending it from backend. Okay, if we get a successful response, we will get success equal to true and data is the data, right? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are checking whether the success is true. ஏன்னா ட்ரூவாக இருந்தால் தான் we should bind the values to this drop down. Okay, else we should show some message, right? பார்ப்போம். I'm going to use $.each. So எப்பவுமே for loop தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். For a change I'm using $.each. Okay, ரெண்டுமே ஒன்று தான். function, okay, ரெண்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும், index and the floor, right? And so okay, it is DDL floor, right? So I'm not going to refer the DOM. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் DOM எலிமெண்ட்டை. floor dot append. ஸோ append பண்ண போகிறோம். என்ன append பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் append பண்ண போகிறோம். ஓகே, I'll save this. Okay, support பார்த்துக்கோங்க. So whatever we get it as a data here, okay, floor 1, floor 2, இது வந்து இந்த அரேவை நம்ம ஒரு லூப் சுத்த போகிறோம். ஓகே, distinct floors நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம். distinct floors டாட் டேட்டாவில் இந்த அரே இருக்குது. ஸோ இதை ஒரு லூப் சுற்றி, ஓகே, we are creating options below the drop down so that we'll have the value for drop downs. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா yeah, we got these two floors, okay, appear as a option to the select field, right? Super. So பண்ணியாச்சு, right? So if it is not success இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள், right? So we'll just say else, we'll print something console. Okay, இப்போதைக்கு print பண்ணுவோம், but later we are going to write a log. Okay, so அது ஃபைனலாக பார்ப்போம், right? Something went wrong. Okay, இப்போ axiosல பார்த்தோம் அப்படின்னா axios இப்போ ஒர்க் ஆகுது, right?
So the URL axios oda source file it is working. So axios which நம்ம get பண்ணும்போது there will be two callbacks. One is the success which is handled by then, the other one is the catch. Okay, so error வந்ததுன்னா catch பண்ணலாம், right? Catch function. So இதுவும் callback ஆவே, அதாவது arrow functionல எழுதுறேன். Okay, so I'm going to print console.log error. So this is for what? If we get errors other than user defined, அதாவது if we get any system errors, collectionல இந்த data இல்ல, இந்த ID தப்பு, okay, when the database does not exist, connection front end க்கும் back end க்கும் connection இல்ல அப்படின்னா we will get this catch getting executed. Okay, right, so flows முடிச்சாச்சு. I'll close this console for now, right? So when I check this you'll see, okay, flows பண்ணியாச்சு, right? And one thing is the wings வந்து on page load it should be in a disabled mode, right? So ஏன் அப்படின்னா floor select பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த wings வந்து enable ஆகி இந்த wingsல வந்து values bind ஆகணும். Okay, so without selecting floors, if the users go to wings and check for wings, there will be nothing, right? So என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we have to what? First disable the wing field. Okay, so disable எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா we have a super cool code jQuery. Okay, so actually இந்த பேஜ் லோட்ஸ் இது நம்ம ஹைட் பண்ணுறோம்ல, இந்த இடத்துலேயே நம்ம வந்து இந்த விங்கையும் டிசேபிள் பண்ணிடணும். ஓகே, டாட் attribute disabled தான் நினைக்கிறேன். Let's check. Okay, it got disabled. Okay, so இது எப்போ நம்ம enable பண்ணோம் அப்படின்னா when we select some value from the floors, okay, this drop down should get enabled, right? Okay, so the one more thing, okay, I want to explain you is why do we have all these DOM elements assigned to a variable. So இதை நான் சொல்லணும். So if you see in the performance perspective, okay, the DOM elements, the DOM manipulation வந்து it is what? It is always a costly thing. Costly thing na performance oriented la, if the code always goes and checks the DOM each time and come back here, there is a small latency that will happen in code. Okay, so other prevent பண்றதுக்கு தான் what we are assigning all the DOM elements to the local variables. So initially on the page load we have assigned all the DOM elements to the local variables. If we access this variable, so variables வந்து it is what? It is there in JS file itself. Okay, so இது வந்து the control will not go to the DOM, okay, and check for this element, right, and gets or sets a value. Instead it will what? It will do it with the help of the variable itself. So variable oda scope வந்து it is within this function. Okay, so once we set it, it is always there in the variable. So variable enna it is what? It is a simple data structure da. It is for storing the values temporarily. Okay, so இதுக்கு தான் நம்ம இந்த DOM element store பண்றோம், right? Okay, so floors வந்து fill பண்ணியாச்சு. The next thing is whenever we change the floor, okay, we have to bind the corresponding values to the wings, right? So floor vandu it is what? DDL floor. I'll copy this
ஸோ இதோட ஈவெண்ட் நம்ம எழுத போகிறோம். ஓகே, வாட் இன் document.ready தான் அதையும் எழுத போகிறோம். ddl floor டாட் சேஞ்ச் ஈவெண்ட். ஸோ ட்ராப் டவுனு நம்ம எப்பப்பெல்லாம் இந்த வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் திஸ் functionality should work. Okay, change event of function right. We need a variable here. Okay, so I'll create a global variable. Let selected floor equal to empty. Okay, so I'll copy selected floor. So whenever I change something in this drop down, okay, so I'll get this dot value. So this dot value now நம்ம select பண்ற value. Okay, we'll check. Okay, console போய் பார்க்கிறதுக்கு alertல பார்த்துடலாம். Okay, so let me check. So when I change to floor 1, yeah, we are getting floor 1. And when I change the value to floor 2, you are getting the corresponding value. Okay, whatever we selected. Right. If selected floor what not equal to select. Obviously உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதை நான் எதுக்கு எழுதுறேன் அப்படின்ட்டு. It is a string. Okay, so the API should be called only when the values are not the select. இந்த select எதுக்குன்னா சும்மா இது select field ன்னு காட்டுறதுக்கு. Okay, it's a dummy value. So இதுக்கும் நம்ம API கால் பண்ணோம் அப்படின்னா it is not valid. ஒரு API கால் வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம். I mean API call is also a costly operation because it involves a network call to the database. Okay, so we have to prevent calling the API whenever the user selects this what select value, right, the first value. இப்படி இருந்தது அப்படின்னா I should say ddl wing. Okay, wing-ஐ வந்து இங்கே நம்ம enable பண்ணுறோம். Attribute, yes, attribute of disabled is what false. Okay, இப்போ பாருங்க. So the value, I mean wings வந்து இப்போ disable இருக்கு. When I select floor 1, it gets enabled. Initially what this drop down is disabled, but when I select floor 1, it gets enabled. Floor 2, it gets enabled. Okay, so adum பண்ணியாச்சு. I'm going to get the wings for the selected floor. Okay, so என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா get API of backend URL dot concat of. so இப்போ concat-ல நம்ம என்ன பண்ண அனுப்ப போறோம்னா slash template literal selected floor and the API wings. Okay, I'll show you in the backend போனோம்னா yeah. so இதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம், இதுதான் இப்போ நம்ம கால் பண்ண போகிறோம், right. so floor வந்து parameter பாஸ் பண்ணுறோம் and wings is this. okay, let me check dot then. okay, I'll say wings okay. Create a variable distinct wings equal to wings and console log distinct wings should check whether the API call is working. Okay, பார்ப்போம். I got the floors, so
ஸோ இப்போ ஃப்ளோர் 1 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். கன்சோல் பிரிண்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். விங்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கான்ட்டு. What a object, yeah, we got Bay and Marina. Floor 2, we got Explorer, Navigator and Zenith, right? So what the API call is working. Okay, so same story dhaan panna porom. What I will do, copy this code. Sorry guys, I'm copying and pasting the code. Yeah, to save your time. So instead it is going to be wings, and here it is going to be DDL wing. Okay, and floor வந்து நம்ம wing ன்னு மாத்திரோம். control D wing, right? So I save it. Let me check now the UI. Select floor 1, beautiful, we have Bay and Marina. Floor 2, Bay, Marina, Explorer, பார்த்தீங்களா இது append ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ ஃப்ளோர் 1 செலக்ட் பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள், இட் இஸ் கெட்டிங் appended. ஸோ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, whenever we change the value, okay, we have to what? First remove the options. The code, okay, so DOM வச்சு நான் பண்ணுறேன். chk wing நினைக்கிறேன். Sorry guys, chk wing, okay, option dot remove, right? So இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா, whenever we change the value, the first step is it will remove the previous options of that wing drop down. Okay, then it binds a new value. இப்போ பாருங்க, floor 1 Bay and Marina, floor 2 Explorer, Navigator and Zenith. Okay, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த செலக்ட் காணாமல் போயிடுச்சு. பாருங்கள், ஆப்ஷன் ரிமூவ் சொன்னதும் இங்கே ஒரு செலக்ட் வச்சுருந்தோம் ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக, அது காணாமல் போயிடுச்சு. ஸோ we have to append the select now. Okay, இங்கே வந்து DDL wing யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். DDL wing dot append. இப்போ பார்ப்போம், add new, and it's like floor 1, we have select, then what? The corresponding wings. Select 4-2, we have select and the corresponding wings of floor 2. இப்போ wings appendum ஆகல, and we have select also. Okay, so இந்த sequence நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா, it is always easy to write what? The front-end development is easy. Okay va, right? So இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to check whether the distinct wings dot success is true. ஏன்னா ஃபால்ஸ் கேஸில் நம்ம பைண்ட் பண்ணக்கூடாது. Okay, distinct wings dot success is true. Okay, the get API ஓட catch நம்ம பார்க்கணும். Okay, whenever we get system errors, we have to handle it. Okay, catch error. So இப்போ நம்ம எல்லாமே கண்ட்ரோல் லாக் பண்ணுறோம், பட் the best practice is what? Having a log file or செப்பரேட்டாக லாக்னு ஒரு MongoDBயில் ஒரு கலெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு அதில் நம்ம எல்லா எரர்ஸும் ரைட் பண்ணணும். Okay, that is a good practice. We will be doing that in the later videos. Okay, so this is also completed.
பாருங்க பார்க்க தான் பெருசாக இருக்கும், பட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இஸ் சிம்பிள். ஓகே ரைட். ஸோ ஒரு வாட்டி ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துருவோம். செக் இட். ஃப்ளோர் 1 Marina, floor 2 Explorer. Right. So the next functionality enna appadina when I select the wing, okay, its corresponding slot should bind here. Okay, so let us see how to bind slots, okay, based on the values we change the wings, right? So the next thing is I'm going to write so then the wings for a drop down. Okay, I've copied that, come here, right? So inside document.ready as usual, writing DDL wing dot change of function. Okay, so first நம்ம வந்து change பண்ற value get பண்ணிடுவோம். Okay, so as usual I'm going to declare a variable. Okay, inge selected floor mari I'm going to declare a variable called selected wing, right? So let selected wing. So inge pathina I'm declaring all the variables globally. Okay, so in the variables now global declare pandra so that can be used anywhere in the application, right? So global variables na kandipa ungalku enna therinjirukom. Okay, so the one which is declared globally can be accessed throughout our application. Adhaadu it has scope throughout our application அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கோப்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக ஸ்கோப்னு போனோம் அப்படின்னா இப்போது எப்படி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த வேரியபிள் இங்கே க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஓகே இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன்சைட் திஸ் சேஞ்ச் ஈவெண்ட். இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த வேரியபிள். பட் since I have declared it globally, okay, this variable can be used anywhere throughout our application. So in the selected winger I can use it here also. Okay, so இது பார்த்தீங்கன்னா it is a separate scope, அதாவது separate function. இந்த function இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே முடியுது. Okay, so I can use that variable here also, right? So whatever variables are declared globally, it has scope throughout our application, அதாவது throughout our code, right? So if selected wing, okay, not equal to நம்ம as usual check பண்ணுவோம்ல, அதான் select இருந்ததுன்னா, right? So we are going to call what the get API here. Okay, so let me check whether we are getting the value of the drop down. Okay, whatever value we select we are getting a what. So I'm going to check it here. Okay, it's saved. Open பண்ணிக்கிறேன். And I select floor 1, select bay. Now I should see bay in the console. Okay, yeah, I'm seeing bay. When I select Marina, so I'm getting whatever values I select from the drop down. புரியுதா உங்களுக்கு? Okay, so jQuery it is very simple. பாருங்க, it is very easy. So this dot value na, this refers to what? The current அப்படின்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான், அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so the current value என்னவோ அதை நம்ம எடுத்துக்காச்சு. Next what we are going to do, we are going to call the API. So இங்கே get API எப்படி கால் பண்ண போகிறோம்னா get API of backend URL, okay, dot concat of, we are going to pass what நம்மளோட backend URL போய் செக் பண்ணுவோம். get wings by floor பண்ணியாச்சு.
this is get slots by wing. Okay, so நம்மளுக்கு we have to call this function, this controller function. Okay, so அது எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா when we pass both floor and wing as a parameter. Okay, so அது எப்படின்னு பார்ப்போம். Concat selected floor. If you can remember, okay, இங்கே நம்ம selected floorன்றது global variable declare பண்ணிருந்தோம். So it will have the value that we selected in the floor drop down, right? And slash selected wing. Okay, so இப்போ நம்ம இப்படி பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா let us see whether we are getting back the data. Console.log. So now we should get the list of data for the selected floor and wing. Okay, so I selected floor 2 and explorer. Let's see. Let me go to console and check whether we are getting the slots. So success true. So explorer as slot eterna and waving, right? When I change it to navigator, okay, so each time the API is called, the query is passed, okay, the front end is connecting with the back end and it is able to pull what? The data here, right? Okay, so இங்க நம்ம இந்த டைனமிக் வேரியபிளுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னா ஸ்லாட்ஸ். ஓகே, ஸோ டேட்டானா இன்னொரு டேட்டா நம்மளுக்கு வரும் ஸ்லாட்ஸ் டாட் டேட்டா ஆஃப் 0 டாட் ஸ்லாட்ஸ். ஓகே, இது கண்ட்ரோல் லாக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஐ வில் நேம் இட் ஆஸ் ஆல் ஸ்லாட்ஸ். ஏன்னா இங்கே இன்னொரு ஸ்லாட்ஸ் வருது, கன்ஃபியூஸ் ஆகிட போகுது உங்களுக்கு. Right, so add new flow 1, select Marina. பாருங்க ஸ்லாட்ஸ் மட்டும் இப்போ இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது because I changed it like this. Okay, so all slotsன்றது the total array, right? And inside it, inside data, okay, we had the slots, right? So let me do one thing. I'll first print all slots and then I'll print this, okay, so that you will understand. Add new பாருங்க, இது வந்து ஆல் ஸ்லாட்ஸ் உள்ள டேட்டா ஆஃப் 0ல இருக்கு. ஓகே, டேட்டா ஆஃப் 0 உள்ள ஸ்லாட்ஸில் தான் நம்மளுக்கு வாட் ஸ்லாட்ஸ் எல்லா ஸ்லாட்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதுதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ரன் டைம் வேரியபிள்லேருந்து வாட் ரன் டைம் வேரியபிள் இஸ் ஆல் ஸ்லாட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆல் ஸ்லாட்ஸ் உள்ள டேட்டாவோட 0th பிளேஸில் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் I printed here. Okay, hope you understood. So what I'm going to do, I'm going to have two variables here, variable slots HTML, variable slots length. Okay, and I'm going to have an array variable what I'm going to say old slots. Guys, I'm using whole slots here, but it is always open to you. You can keep any name. Okay, so I've said old slots here.
ஸோ இங்கே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to what take this, okay, and assign it to a array old slots equal to this. ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம அரேயில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் அசைனிங் டைரக்ட்லி, அதர் ஒன் இஸ் புஷ். Okay, so when we use push, what it does, insert the values to the array. Okay, so ரெண்டுமே ஒன்று தான், equal to. So the next thing is I'm going to take the length, slots length equal to what will do, whole slots. So whole slotsல இப்போ எல்லா ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும், அதோட total length எடுக்கும். Okay, so இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா you can see a length value, so 4ன்னு இருக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கிறோம், right? So before we proceed we have to check whether the slot length is not equal to 0. If it is 0 then we don't have slots to display, right? So I'm going to write a for loop for variable I equal to 0, I less than. So now I'm writing for loop here. If you know for each, it is fine, but for loop is easy for freshers, for the beginners, so that's why I use for loop here. If you know for each or $each, you can straight away use it, no issues at all. Okay, I'm going to build the string. So நம்ம table rows create பண்ண போகிறோம். Okay, we have table head created already. So இங்கே வந்து dynamically we are going to create table rows. Okay, so I think here. So what I will do, I'll go here. Okay, I'll say tr plus. So first I'm going to create it as a string and bind that as an HTML element to the to the DOM. So this little painful. Okay, what I'll do, I'll create 4 and again let old slots of I dot slot name. Okay, copy this. This available தான் நினைக்கிறேன். I will check it in model once. Okay, we go to the backend. Our slots name schema is available தான். Okay, models பார்த்தா நம்மளுக்கு column name தெரிஞ்சிடும், right? And the next thing I will copy is vehicle type. Okay, whole slots of I dot vehicle type, and the last one whole slots of I dot capacity. Okay, and the last row is going to be what, trash can deleting a row. Okay, so td, what I'm going to have here is on click equal to. Okay, I'll do double quote, remove from slots. Okay, and I'm going to pass double quote, single quote, plus plus, old slots of I dot underscore id. So ஒரு slot idயும் நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட்ல கிடைக்கும். You are going to pass that as a parameter. Okay, and then what I'm going to do, okay, I class equal to, so font awesome icon நம்ம பண்ண போகிறோம், இங்கே bind பண்ண போகிறோம். Okay, so it is fa slash trash. Okay, there will be a trash can.
and I will close it. Sorry, I plus finally the tr should be, yeah, td should be closed first, and then the tr. Okay, so I save it. Right, so இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I'm going to bind the slots HTML after the for loop. So once the for loop ends, we're going to what? Copy this period id. Okay, dot HTML நம்ம இப்போ create பண்ண string வந்து இங்க bind பண்ணிடும், so that it binds this well formed string as an HTML to that element. So இப்போ check பண்ணி பார்த்துடலாம். floor 1 Marina பார்த்துட்டிங்களா? பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். அப்பா, ஆல் பெயின் டைப் பண்ண பெயின் எல்லாம் மறைஞ்சி போச்சு எனக்கு இந்த ஸ்லாட்ஸ் பைண்ட் ஆனதை பார்த்ததும். ஓகே, ஹாப்பி கைஸ். நேவிகேட்டர் பாருங்கள், we are getting Zenith. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே the dynamic id bind ஆயிருக்கணும். let me check, make it small. Okay, so id is also binding. So let me check whether when I click the id, I'm able to access the id. Copy this, create a function, a function remove from slot. So we'll do this functionality later, but just I wanted to check whether we get the id here. Okay, so when I click on the trash can, I should get the id as alert, but not getting. Remove from slots, id, alert id. Okay, I think I need to debug it. So இது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கறது தான் நல்லது, because the later stage will not know what is the issue. கிளிக் பண்ணாலே ட்ரிகர் ஆகலப்பா. ஃபங்க்ஷன் நேம் ஏதாச்சும் மாறி இருக்கா? ரிமூவ் ஃப்ரம் ஸ்லாட்ஸ் சேம் தான். So what is the issue? So I think இது பேராமீட்டராக எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். The way I send this id, so I think I need to change like this. Okay, save it now. Let me check now. Yeah, see, this time I'm getting the id as an alert. So இங்கே வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்ணுறது, இங்கே நம்ம பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டபுள் சிங்கிள் வச்சு நம்ம பாஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் வே ஆஃப் சென்டிங் டைனமிக் வேல்யூ, சாரி கைஸ், as a parameter to the function. ஓகே, ஸோ நான் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணதும் now it is working fine. ஓகே, ஸோ ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். this is another way of sending what parameter to a function அப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. right? Okay, so we got the slots now. Next thing வந்து when I type something here and click on add, it should be what appended to this already existing list of slots. Okay,
So இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த entire dataவையும் when I click on save it should go and update in the database, right? So இதுதான் functionality. So we'll continue that, guys. Yeah. Now the next thing is the else part நம்ம complete பண்ணணும். Okay, so when I go to slots.js, right, in the else part na இப்போ slots length not equal to 0 1 check பண்றோம்ல, அதாவது slots இருந்ததுன்னா we are creating the HTML elements and binding it to a t body. Okay, else we have to display message to the users that no slots available for this floor and wing. Okay, so அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா first we have to empty this string variable. Okay, அதுக்கப்புறம் we are going to empty this t body. So இந்த இடத்துல already bind ஆகி இருந்தது அப்படின்னா we should first empty the string and empty this HTML, I mean this t body element. Okay, next வந்து இதே HTML ல இதே string ல we are going to bind the message that no slots are available for the selected. சும்மா நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுற மெசேஜ் தான். ஸோ இட் கேன் பி எனிதிங், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் சொல்லிவிட்டு அகெயின் வாட் we are going to do is bind this string element to that t body. Okay, ஸோ ஒன்றும் இல்லை, we are emptying both and assigning with new values. அவ்வளோதான். ஸோ if the slots are not available, we will get this message right in that grid. Okay, so இது நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு. நெக்ஸ்ட் what we are going to do is, as I already told you, when I select the floors, okay, we are getting the slots. Now the next functionality is this. So when we add the slots and click on add, it should go and append at the bottom of this already available slots, right? So இது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு வந்து first we are going to write add functionality. Okay, so இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we didn't write validation. இது வரைக்கும் நம்ம validation எழுதலை, right? So we will write validation now. So எதுக்கு validation na, when I click on add, the fields are empty. Okay, if the fields are like this, it should not allow user to add it at the bottom. Okay, also we should check the slot name inga already available slot name it should check whether the slot name is already available. Okay, so அது இங்கே வேணான்னு நினைக்கிறேன். Let us do the validation now for button add. Okay, so in the button add oda ID நம்ம எடுத்துக்கணும், right? btn add slot. So whenever this button is clicked, okay, the document.ready la I'm going to write a function for this. Whenever this button is clicked, okay, this anonymous function to be triggered. Yeah, anonymous function na, this function does not have a name. So normally a function should have a name like this. Okay, but here this function is not having any name, so I'm calling it as anonymous function. It should be called whenever we click this button. Okay, perfect. So enna pannalam appadina, we will write a validation function. Okay,
I'll say add validation, right? Okay, so I'm going to say variable is validated is false. Okay, initial of false and set பண்றேன். Now what I'm going to do, I'm going to copy all these இது எல்லாத்தையும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, எல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு I will paste it at the bottom. ஏன்னா இது separate function, right? So இந்த function call ஆகும்போது we should get the value of all the DOM elements. So அதனால இங்கே ஒரு வாட்டி நம்ம வச்சுக்கணும். Now what I will do, I'll check. So இங்கே நம்ம என்னென்னலாம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த slot is slot available, category, capacity. ஓகே, இது நாலுத்தையும் நம்ம செக் பண்ணோம். I think I should go to the pop-up. Say model. Okay, இங்கே தான் இருக்கு. Available slots button, add slot, capacity, yeah, it is here. Category. Okay, so what I will do, I will add a span. Okay, and tell it as star. So இப்போ I'm writing a inline style. Okay, நீங்கள் வேணால் தனியாக ஒரு class create பண்ணி அதை CSS file add பண்ணி நீங்கள் mention பண்ணிக்கோங்க. I'm just saying style red equal to color, sorry color equal to red, sorry guys. Okay, so இப்படி போட்டுட்டு I will copy this and put it everywhere. Okay, the next control is slot available illa, check category is going to be the required field, and capacity is also going to be the required field. I save it. Now I go to the screen. இங்க பாருங்க, இது வந்து required field ஆ இருக்கு. Okay, it is in red color, right? So when I click on add button, now these three fields are to be what validated, whether it has value or not. So அதுக்கு நம்ம கோட் எழுத போகிறோம். floor name, wing name நம்மளுக்கு வேண்டாம், is slot available கூட வேண்டாம். Okay, category and capacity, other things I will remove it. So இது மூணு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம், right? So இதான CHK categoryன்றது இந்த drop down தான். Yeah, so இதுக்கு மூணுக்கு தான் நம்ம required field பண்ண போகிறோம். Okay, let me start. If first நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம்னா, if all the fields are having value or not. Okay, val dot trim. So trim will trim the white spaces. White spaces na ipo ஒரு control the text box la, if users are entering space, okay, and giving some value, okay, appo the trim function enna pannuna, it will trim that white space, right? So the next is I'll copy this, okay, to save your time, and paste it here, or so this is going to be category and this is going to be the capacity. Okay, so category la நம்ம என்ன செக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, category dot val, okay, is equal to what, the select on pop. Okay, yeah, so if this is satisfied, what we are going to do is we are going to apply some background, red background. Okay, so slot name வந்து it is what, it is nothing but this DOM, right? So CSS ஒரு என்ன border apply பண்ண போறோம், 1px solid red. Okay, plus alt shift down அப்படின்னா இது காப்பி பண்ணிக்கும். Okay, and category, capacity, right? So write the else part and explain you from the UI la poi na explain pandren. First I'll finish the code. I'll remove this. Okay, control D empty, save it. Okay, now I'm going here and I click on add,
It is not working because what? We have to call this function in this click event. Okay, now I go to add new, click on add. What we are getting this validation message. Message kaatala. So if you want, you can display the message also. We are showing the validation that it kamchale uses puriyum. It is required field. Okay, so konjam it is what modern way of showing validation. Okay, so ipo field by field pannalam. This will just show for all the fields. The next thing is we have to show field by field. Okay, so I'll copy this code. So ஒன்னொன்னுக்கும் செப்பரேட்டா போடணும். ட்ரூவா இருந்தால் okay, copy this. I say is validated equal to false, right? Else, okay, I'll copy this. I'll say is validated is true, right? So இதை முடிச்சு நான் காட்டுறேன், then you will understand. And finally, what we are going to return this variable is validated. Okay, so the debug inga na just kaatra first, then I will debug and show you. Okay, slot name, I'll say slot e. Paranga, now it has value, so the validation is removed. Okay, and category two-wheeler validation is removed. For capacity la parunga, I am typing some space, and when I click on add, still the validation is there because what? Here we have applied trim. Trim will what? Remove the white spaces. Okay, so still the length will be 0. Okay, so capacity parunga, I'll take the white space, say 300. Now all the validations are gone, right? So we'll get this validated is true. Okay, so இப்போ இங்கேருந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ ரிட்டர்ன் சொன்னோன்னா if the is validated is false or true, what it will be returned to the place from where it is called. So இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும். Okay, so இங்கே I'm going to check if this function returns true. Okay, then what we are going to do is we are going to add the data, okay, below that list of all slots. அங்கே நம்ம பைண்ட் பண்ணி காட்ட போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் ஆட் கிளிக் பண்ணதும் இங்கே வந்து இந்த மூணு டேட்டாவை இங்கே பைண்ட் பண்ணி காட்டணும். ஓகேவா? And one thing is, whenever this page opens, this slot available on the, it should be always checked, right? So I'm going to write that code. So I go to the top. So in the page, when the pop-up open on a way, what I'm going to do, I'm going to take this checkbox variable, the id எடுத்துக்க போகிறேன். chk slot is already there, so I'll say slot available dot attribute checked true. Okay, so இப்படி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா whenever you open, பாருங்க it is always in a checked state. Now when I click on add, the மூணு controls மட்டும் validate ஆகும், right? So இப்போ button addல நம்ம எழுதலாம். So இந்த add slot functionality I need an array, okay, and an object and a string. So I'll go to the top and declare let new
slots array, let new slot obj object, let new slot html is going to be string. Okay, இந்த மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. So I'll copy these three variables. I'll come down here. Okay, so for our later use in code, right? So in the comment mari potu, I'll keep this inside. Okay, yeah. Before I'll say slot name anga already validation la we got it. In the இடத்துல again what we are going to do, we are going to get the DOM, okay, values, right? So இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I will go to add validation. Okay, I'll copy these three. I'll go to the top. So இங்க போட்டுக்கிறேன். And the one more thing we need is slot available. So இதுவும் நம்மளுக்கு தேவை. இதையும் நான் காப்பி பண்ணி கீழே போட்டுக்கிறேன். Right? So here I'm going to say val and check category value எடுக்க போகிறோம். Capacity is again what? Val and check slot மட்டும் dot is checked. இது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க. is checked இருந்தால் value is checked வந்து false இருந்ததுன்னா the value is going to be false, else true. Okay, perfect. Now what you're going to, so இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்போ பட்டன் ஆட் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்துரும். ப்ளஸ் if this checkbox is already checked, okay, it is going to be true. If it is not checked, the value is going to be false. If a ternary சொல்லுவாங்க, it is equal to if and else condition. So இதுதான் condition. Okay, இதுதான் condition. And if the condition is true, this will be the result. If the condition is false, okay, if this condition is false, this will be the result. Right? So what I will do, I'll copy this new slot obj. I'll form an object equal to so database க்கு அனுப்ப போற ஆப்ஜெக்ட் இது slot name. So ஆப்ஜெக்ட் இப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணணும், slot name, and this available is going to be this slot available, and vehicle type is going to be category, and capacity is going to be capacity. Okay, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை அரேயில் புஷ் பண்ணுறோம். நியூ ஸ்லாட்ஸ் obj. ஓகே, ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம ஆட் கிளிக் பண்ணும் போதும் இந்த அரேயில் புதுசாக, ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம ஆட் கிளிக் பண்ணும் போதும் இப்போ இதில் ஃபில் ஆகிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஆப்ஜெக்ட் போய் இந்த அரேயில் புஷ் ஆகும் ஒரு டைம். ஸோ this array will keep on growing, right? Perfect. So இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'm going to run a for loop now. Okay, so we already built an HTML here. So this for loop நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். Okay, copy this, right? And come to the bottom, paste it here.
right? This slots HTML க்கு பதிலா this is going to be the variable. Okay, new slots length எடுத்துப்போம். So ஒரு வாட்டி எழுதிட்டோம்னா it is easy for us to what replace it, recreate it. Vehicle capacity, so this function alone is going to be different. Remove row. Okay, and I'm going to remove all these things. So I'm going to pass the okay, sorry. So I'll keep all these things, and instead of this I'm going to pass I. Okay, so other things are going to be what same. Okay, trash can போகுது. Okay, so everything is fine. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா we have இப்போ பாருங்க when I change floor and wing we have slots. Okay, so இந்த total slots எங்கே இருக்குன்னா T bodyல இருக்கு, இது உள்ளதா இருக்கு, right? So when I add a new slot, okay, a new slot should get appended at the bottom. இங்கே போய் append ஆகணும். இந்த available slotsல இன்னொரு TR போய் ஆட் ஆகணும். அதுதான் இப்போ நம்ம இங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா I'll copy this. Okay, I'll come here. So after this for loop, put this. So instead of HTML I'm going to say append, and instead of slots HTML it is going to be new slot HTML. Okay, append பண்ணிட்டு I'm going to reset the this controls. So reset now I'll copy this, put it here. Okay, so இப்படி எம்டின்னு சொல்லிட்டோன்னா நம்ம டைப் பண்ண வேல்யூ வந்து எம்டின்னு ஆகிடும். கேட்டகரியில் வந்து we should set the select, okay, as a first value, and இதையும் எம்டி பண்ணிடலாம். save this. ஸோ இப்போது நான் எழுதின கோட் எல்லாமே you will understand. Floor 1 Marina. Okay, we have slot big, upper, lower, middle. Okay, I will say slot side. The slot available same da, two-wheeler capacity 200. When you click on add, slot side add ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. slot available true, two-wheeler I selected, capacity 200 type பண்ண. already existing table la, okay, we created one more tr. காட்டுறேன் பாருங்க, slot side. ஸோ இந்த டி அவைலபிள் ஸ்லாட்ஸில் போய் இந்த டிஆர் வந்து அப்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. எந்த டிஆர்? த டிஆர் தட் வி கிரியேட்டட் ஹியர். இதுதான் நம்ம டைனமிக்காக க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ அப்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் வாட் ஆஃப்டர் அப்பெண்ட் வி ஷுட் ரீசெட் த கண்ட்ரோல்ஸ். பாருங்க, கண்ட்ரோல் வந்து ரீசெட் ஆகிடுச்சு. பர்ஃபெக்ட் கைஸ், புரிஞ்சுதா? ஓகே, so I think add is over. Now what we are going to do is whenever a user clicks on save now, okay, so enna pannalam appadina we can what make this checkbox automatically check ஆயிருக்க மாதிரி நம்ம பேஜ் லோடில் பண்ணிடலாம். is fully occupied is based on users interest, but the slot should be always active. If they don't need the slot to be active, they can just update it. Okay, perfect. So let me add one more slot and show you. Slot side lower. Okay, category two-wheeler 100. பாருங்க, slot side loader, slot side lower, beautiful add ஆயிடுச்சு. ஓகே,
ஸோ இதுக்கு மட்டும் நம்ம இப்போ ஒரு கோட் ஆட் பண்ணோம். I'll take the id chk active. Okay, go here, go to the top, page load. Okay, chk active வந்து is active. ஸோ என்ன பண்ணலாம், இந்த கோடை alt shift down is active மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். Okay, so whenever now I open it, okay, this active and check ஆயிருக்கும். Okay, so now the last functionality is when I click on save, what this, I mean the slot வந்து add ஆச்சுல, append ஆச்சுல, அதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம டேட்டாபேஸில் ஆட் பண்ணணும். Okay, so we will see that, guys. Yeah, as I told you, now இப்போ நம்ம save click பண்ண உடனே இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, you are going to save all these slots to that, to where, to this particular floor and wing. Okay, so already நம்ம இந்த wing select பண்ணும்போது we got big, upper, lower and middle. We are going to append what these two. Okay, இங்க 4 ஆட் ஆயிருக்கு, சாரி. So இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா, when I added slot side lower தான், பட் எக்ஸ்ட்ராவாக 2 அப்பெண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஏன் நம்ம பார்ப்போம், டீபக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, எரர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் காமன், பட் we should know how to fix that. Okay, so I got the culprit, guys. ஸோ மிஸ்டேக் நம்ம மேலே தான், அவன் கல்ப்ரிட் கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் த ராங் ஹியர் இஸ் ஐ எம் கன்கேட்டினேட்டிங். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கன்கேட்டினேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ கன்கேட்டினேட் பண்ணால், ஸோ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டுனா என்ன அர்த்தம்னா, இட் வில் வாட் கீப் ஆன் கன்கேட்டினேட்டிங் வித் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்ம் பண்ண ஸ்ட்ரிங் மேலே இது கன்கேட்டினேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் correct, so I'll remove this. Okay, so எப்படியோ கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, this time we'll check. We have slot big, upper, lower, middle. So slot side, 2-wheeler 200, slot side lower. Okay, 2-wheeler 100. I'm going to click on add digit. Yeah, we got it, guys. So the culprit வந்து நான் தான், சாரி, சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்பவுமே கன்கேட்டினேட் பண்ணுறோம், கன்கேட்டினேட் பண்ணிட்டேன், பட் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அட் திஸ் பிளேஸ், இட் இஸ் ராங். ஓகே, ஃபைன். ஸோ perfect, we are going to write the save functionality. ஸோ இந்த அப்டேட் பண்ணுற ரவுட் போய் பார்ப்போம். ஸ்லாட்ஸ், ஓகே, அப்டேட் ஸ்லாட்ஸ் நினைக்கிறேன்.
right, if I'm not wrong. Slots controller, update slot by ID. I think this update slots ID. So number anupura array each push பண்ணோம். Okay, this is what we are going to call. So the route வந்து this floor and wing. Okay, so என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா I'm going to have a function for button save. Okay, so copy the ID of this button save, right? So it is btn save. Go here and I'm going to write a new function. Okay, I'll remove this. This is done. Okay, I'm going to write a new function. So below this, dollar hash btn save. Whenever I click this, I'm going to do the functionality of what I'm going to save. Okay, perfect. So இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா again I want to get the values here, all these values. ஏன் அப்படின்னா I want to get the value of DOM at the time when I click the save button. புரியுதா? ஸோ நான் எப்போல்லாம் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறனோ அப்போது இந்த DOM எலிமெண்ட்ஸில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை நான் கெட் பண்ணணும், நாட் த ஓல்டர் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ இப்போது I'm going to check one condition. என்ன condition அப்படின்னா there are two things here. I'll explain you. When this checkbox is checked, okay, we will do a update operation. நான் காமிச்சேன்ல ஸ்லாட்ஸ் ஆட் பண்ணி சேவ் கிளிக் பண்ணால் அப்டேட் நடக்கணும். But when this checkbox is not checked, we are going to add new floors, wing, slot எல்லாமே புதுசாக நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். At that time when I click on save, it should what? Insert this new floor to the database. Okay, so ரெண்டு இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா with the help of this checkbox is checked or not, இதை வச்சு தான். புரியுதா? So I'm going to check if, okay, I'll copy this. So old dot is checked equal to false இருந்தால், okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், false இருந்தால் that is what? That is insert operation. We are not going to do that right now, sorry. So நான் இப்போதைக்கு ஒரு கன்சோல் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். console.log what this place is for insert operation else. ஸோ இங்கே தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா I'm going to get the value of floor name and wing name and create a JSON object. Okay, and I'm going to pass that object to the update function. Okay, so before that I want to write API for update. Okay, so get ஒரு API நம்ம எழுதியிருக்க மாதிரி I'm going to write API for update. So update API equal to async. Sorry guys, வெளியில் யாரோ ஒத்துட்டு போகிறாங்க. I am not responsible for that. கொஞ்சம் பேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, variable updated slots, not updated slots. Update API ல இருந்து we are going to respond back with the response await axios dot put backend URL JSON data அனுப்ப போகிறோம் and return back
response.data. அண்ணம் போயிட்டாரு. Okay, so floor name equal to what? chk floor, I think, not ddl floor dot val, okay, not equal to selector irundal, we are going to get that value ddl floor dot val, otherwise what, we are going to pass empty. Alt shift down, இதேதான் wing name ko, just name it as wing name. Okay, it is ddl wing, copy this, right? So I'm going to call that update API. Okay, so I'm going to say update API of backend URL dot concat. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு URL அனுப்ப போகிறோம். Slash floor name slash wing name. Okay, and pass what, this new slots. Okay, sorry guys, new slots வந்து parameter அனுப்ப போகிறோம். Okay, and right then we get response. Okay, what we are going to do is console.log response else. Okay, we get error, I'm going to catch it, I'm going to say error. So sorry guys, typo console.log error. Okay, so என்ன பண்ணுவோம், I'm going to add new slot, click on floor 1 Marina. Okay, I'm going to add 2 slots, as usual slot side, category is going to be two-wheeler, capacity is 200, click on add, adding slot side lower, category is two-wheeler, capacity is 300, side lower. So I'm going to click on save now. Let us check the console after clicking save. Perfect. We got the 2 records inserted to the already existing slot. Okay, so doubt irundal can check the MongoDB also, right? So at this place what we can do is we get the response, then we will empty okay, so we can remove the save button so that user will not keep on clicking that button. Okay, so I think it is button save dot hide. Okay, so if error comes, as usual will say something went wrong, right? So MongoDB development is always easy once we know what to do and how to do. அவ்வளவுதான்.
ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ், ஸோ அல்காரிதம் சொல்லுவாங்க, அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா it is always easy. Okay, so floor 2, where is the floor 1 record? Floor 1 marina, பாருங்க, slot side lower. Okay, it got added. So in the backend we already wrote that API. If you have not seen that, go to my API video of the slots. Okay, so I'll give that in description. Right, so இது வச்சு push ஆயிடுச்சு the new value. Okay, so we are done with that. Right, so we'll add a slot for one more thing, bay, slot A, slot B, slot D, slot E, F add பண்ணுவோம், slot E, category is 2-wheeler, so light motor 4-wheeler, capacity is 20, add, பாருங்க இங்க add ஆயிடுச்சு, slot F, category is 3-wheeler, capacity is 25, add. Okay, let's check. இப்போ சேவ் கிளிக் பண்ணால் இன்சர்ட் ஆகிட்டு இந்த சேவ் பட்டன் வந்து ஹைட் ஆகிடணும். Yeah, it got hidden. Okay, so I'll go and refresh the DB. So slot T and slot F வந்து floor 1 bayல add ஆகிருக்கணும். floor 1 bay. Okay, slot D இருக்கு, slot E we added it, capacity is 20, light motor 4-wheeler, slot F capacity 25, 3-wheeler add ஆயிடுச்சு. So we are done with this save functionality also. Okay, so we have done beautifully guys. I think it is useful for you, so I think I can stop this video up to here. இதற்கு நீங்கள் திருப்பி பாருங்கள். ஓகே, இட் வில் பி, ஐ மீன் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் லாஜிக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது லாஜிக் மட்டும்தான். ஸோ எந்த சீக்வன்ஸ், அதாவது எதுக்கப்புறம் எது வரும் அப்படின்றது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். கோடிங் வந்து யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன். ரைட், ஸோ see up to here guys. I will create the remaining things in the next video. So please subscribe my channel if you have not subscribed. Okay, so I'll see you in the next video. Thank you guys. Bye.